Hallo und herzlich willkommen zu meiner Online-Deutschklasse. Hello, welcome to my online German class. Again, hallo, willkommen zu meiner Deutschklasse, meiner Online-Deutschklasse. Heute lernen wir etwas sehr Wichtiges Verben. Today we will learn something very important verbs. As we already know the conjugation of the verb, we already know sometimes I told in the video that the verb position will be at the second position. We need to remind. So today we will learn more about this. Was ist ein Verb? What is a verb? First question. Was ist ein Verb? Was means in previous videos I already talk about was. Was means what. Ist our verb that's come at the second position. So was ist ein Verb? Ein Verb ist ein Tätigkeitswort. Ist ein Tätigkeitswort. It's a doing word. Tätigkeitswort. Verben zeigen, was jemand tut oder was passiert. Verben zeigen, verb shows, was jemand tut, what someone does. Oder means or, oder was passiert, or what happens. Verben zeigen eine Handlung oder einen Zustand. We can say Zustand, it means uh, condition. Yeah, okay. Verben zeigen eine Handlung oder einen Zustand. The verbs show an action or a state, or we can say condition. Look at the Beispielsätze. Beispiel means example sentences, examples. Look at hier Beispiel. Zuerst laufen. Laufen means to run. I think you already know this word. Laufen means to run. Moment. Yeah, laufen. Laufen means to run. Next, lesen. Yeah, there are so many verbs here. Yeah, lesen. Es ist lesen, it means to read. Schreiben, it means to write. Essen, it means to eat. Next, lernen, it means to learn. Now you know the meanings, but these all are the verbs. Beispiele für Zustände.
Yesterday we already learned this verb, sein. As you already know, it means to be. Bleiben. It means to stay. Liegen. To lie. Stehen. It means to stand. So these all are the verbs. First things, without verbs, you can't make any sentence. Ohne Verben kann man keinen Satz bilden. Bilden means to make. Ohne Verben kann man keinen Satz bilden. Do remember these things. So, for make a one sentence, we need the verb. Position, as we already know, we need second position. Ein Satz braucht fast immer ein Verb. A sentence almost always need a verb. So, if you are learning German, you need to know these things. That we need a verb for making the sentence. But the question is, warum? It means why. Warum means why. Warum sind Verben wichtig? Verben machen Sätze lebendig. The verbs make sentences come alive. First thing, sie zeigen, was du magst oder fühlst. Sie zeigen, they shows what you do or feel. So these are the verbs. Again I am telling you, ohne Verben bleibt der Satz leer. Leer means empty. Without verbs, the sentence is empty. So, don't forget these things. If we are making a sentence, then we need the verb. Deshalb ist es wichtig, Verben zu kennen und zu lernen. Deshalb ist es wichtig, Verben zu kennen und zu lernen. That's why it is important to know the verb. Beispiele für Verben. As we already learned sind, na? We already learned yesterday sind. It means to be. So, Beispiele für sind gehen, essen, lernen und schlafen. These all are the verb. Example of the verbs are to go, to eat, or to learn, to sleep. Gehen, essen, lernen, schlafen. These all are the verbs.
Ohne Verben kann man keinen Satz machen. Without verb, you can't make any sentence. The verb structure in German. In einem deutschen Satz steht das Verb fast immer an zweiter Stelle. It means second position. Stelle means position. Ja, genau. In einem deutschen Satz steht das Verb fast immer an zweiter Stelle. At the second position. In German sentences, the verb is almost always in the second position. Beispiel. Look at the Beispiel. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. You need to recognize the verb. Where is the verb in this sentence? I already told you that without verb, we can't make any sentence. This is the German rules. Ich lerne Deutsch. Where is the verb? The verb at the second position we can recognize. Look at here. Einen kleinen Moment. Ja, tut mir leid. Ich ist Subjekt, lerne ich Verb, Deutsch ist our German. Example, ich lerne German. The Bedeutung ist, the meaning is, I learn German. So, look at here, ich is our Subjekt, na? Ich ist das Subjekt. It means ich is the subject of this sentence. I am the subject. Ich ist das Subjekt. Dann wo ist die Verb? Where is the verb? Lerne. Lerne ist das Verb. Ja genau, yes exactly. Lerne ist das Verb. Ja. Lerne ist das Verb. I learn. So I is a subject. Learn. Lerne ist das Verb. Lerne ist das Verb. Exactly, genau. Deutsch ist das Objekt. In this sentence, Deutsch ist das Objekt. It means German language. Deutsch ist das Objekt. Here, Objekt. In German we will pronounce Objekt. Also, Subjekt plus Verb plus Objekt. This is the German structure. Subjekt plus Verb plus Objekt. Okay? Look at the Beispielsätze. Example Bedeutung Beispiel. Ja, hier Beispiel. Genau, Beispiel. Du spielst Fußball. No need to learn today conjugation of the verb. You need to focus only on the verb. Yeah, verb is here at the second position. Du spielt. Du ist our Subjekt. Spielst ist Verb.
Fußball ist Objekt. So look at the Beispiel. Du spielst Fußball. Focus only on the verbs. Verb at the second positions. In this sentence, er isst. Er isst einen Apfel. Isst. Okay. This is also a verb. Isst. Which verb? Essen. Essen. It means to eat. Yes, exactly. Wiederholen bitte. Es ist einen Apfel. So I'm telling wiederholen, na? You need to know what I'm telling. Look at here. Wiederholt bitte. Wiederholt to the Wiederholung. We can say it means to repeat. Wiederholt bitte. It means to repeat. Please learn these words also in your daily life. If I am speaking, you need to recognize what I mean. Sehr gut. It means very good. Very good. Sehr gut. Noch einmal. Ja, noch einmal. Sehr gut. Wiederholt bitte. Noch einmal. Okay, look again. Ja, wir lernen Deutsch. Here is our verb. Verb at the second position. Verb at the second position here. Yeah. Wir lernen Deutsch. We need to recognize the verbs. More Beispielsätze. Mehr Beispielsätze. More example sentences. Here. Ich trinke Wasser. It means I drink water. Ich trinke Wasser. Focus only on the verbs. Today we are not learning the conjugation of the verb because we already learned these things. With this, we need to, yeah, at the end, put at the end A V elephant at the end of the verb. So, today we are not learning the verbs conjugation. We are learning the verbs. What is the verb? Without verb, we can't make any sentence. To ich trinke Wasser. It means I drink water. I'm doing something, na? So ich trinke Wasser. Du liest ein Buch. If we are making sentence with do as a subject, then we need to put the verb at the end. Stay. Stay. This is a verb. This is our verb. So at the end, we need to add stay. Which verb in this sentence? Lesen. Mean to learn. Okay, du liest ein Buch. Du liest ein Buch. Which verb is lesen? Lesen. Liest ist ein verb. The infinitive verb is lesen. The full form of the verb is lesen. It means you read a book. Er schreibt einen Brief. Er schreibt einen Brief. Er schreibt einen Brief. Focus only on the verb. Verb is here at the second position. Wiederholen bitte. Er schreibt, genau. Er schreibt einen Brief. Ja. So I'm using in my words genau, na? You need to recognize what I'm saying. Genau, it means exactly. Genau.
A schreibt einen Brief. Focus only on the verb. Verb will be at the second position. Look at these things. These all are the verb infinitive form. Infinitive form of the verbs. You can say full form of the verb. In these Beispiels, we conjugate the verbs. Ja, ich trinke, wir lernen, ich trinke, du liest, er schreibt. So conjugated verb. These all are the conjugated verb. But here now, all are the infinitive. All are the infinitive verbs. At the end, you need to recognize. At the end, we need to add an of the verb. Yeah, these all are the infinitive verbs. Kochen, regen, machen, lesen. So viel Verben haben wir. So many verbs we have. Yeah, you can recognize if the verb has an an at the end, then we can recognize these all are infinitive verbs. It means full verb of the, yeah, full verb. We can say full verbs, or you can say infinitive Verben. Okay. Kochen, Regen machen, lesen, essen, laufen, kommen. Zum Beispiel gebe ich. I'm giving you a Beispiel. An example. Ich komme aus. Ich komme aus Indien. Ich komme aus Indien. I'm come from India. Look at here. Our verb position is at the second position. Verb is here at the second. This is the conjugated verb, na? At the first position, we are adding subject. Then at the second position, our verb. Then rest we can add what we want. Okay. So, okay. One more thing: how to ask the question with the verb. You already know that if we want ja nein Frage, if we want yes or no question, then we can start with the verb. Comes to. Do remember? Comes, komme. This is a common verb. Common. It means to come. But I am using, for the making the sentence, I'm using the verb. Without verb, we can't make the sentence. So comes to, comes to auch. Auch mean also. Comes to auch aus Indian? Question mark. Comes to auch aus Indien? It mean it mean are you also coming from India? Are you also coming from India?
Make sure that if we are asking ja, nein Frage or we can say yes or no question, then we need to put the verb at the first position. So here I used the verb, I put the verb at the first position. So it means it's a ja, nein Frage. We can answer on this question. So how do we answer? Ja, ich komme aus. Ja, ich komme aus Indien. Or we can say, look at first ja. Ja, ich komme aus Indien. If nein, if no, then you can say nein. Ich komme aus Japan. Ich komme aus Japan. Nein, ich komme aus Japan. No, I'm coming from Japan. So, you see, without verb, we can't make any sentence. Everywhere, in every sentence, what I am making, I need the verb. If I am asking, I need the verb. If I am telling something, I need the verb. So, in every sentence, we need the verb. With the helping of verb, we can make the correct sentences. Don't forget these things. And the position of the verb. If you are putting the verb at the first position, then it means you are asking something. If you are putting the verb at the second position, it means it's a normal sentence. Normal Gespräch, normal conversation, what you are talking in your speaking, okay? Hmm. Okay, now another Beispielsätze. Mm, ja, einen Moment. Ja, another example. Sie kocht eine Suppe. Sie kocht Suppe. Kochen. This verb is kochen. 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 This verb is kochen. What is the infinitive verb? Kochen. Okay, this is the infinitive form of the verb. Kochen. Yeah. Kochen, okay? Moment. Farbe ändern. Ja. Kochen. Sie kocht Suppe. Here, here's a conjugated verb. We need to conjugate with the personal pronoun. Na? So here I conjugated this verb, but the verb kochen. Kochen. Kochen means to cook. She cooks soup. Next another verb, regnet. Es regnet. It's raining, na? Es regnet. Es regnet. What is the infinitive? Regen. 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 Okay. Next. Wir machen Hausaufgabe. Where is the verb? Machen is the verb. Machen is the verb. Ja, sehr gut. Super. Machen ist ein Verb. Verb, we can say in German. Verb. Wir machen Hausaufgaben. We do homework. What we are doing? Wir machen Hausaufgaben. If we are putting this verb at the first position, you know already that it's come under the question. Machen wir Hausaufgaben? If we are putting the verb at the first position. Read this. Machen wir Hausaufgaben? Machen wir Hausaufgaben? You can say, ja, wir machen Hausaufgaben. Ja, wir machen Hausaufgaben. So it's normal sentence. Ja.
Nein, wir machen nicht die Hausaufgaben. Wir machen nicht Hausaufgaben. We can say that. So we need verb. Verb at the second position. Normal sentence. If we're making the sentence in a question, then we need verb at the first position. We need to put the verb at the first position. Another verb. Without wasting time, we need to go another verb. Singt. Ihr singt. It means to sing something. To sing. Okay. Singt. What is the infinitive verb of this singen? Singen. Okay. Singen. Ihr singt ein Lied. Liedbedeutung. Lied means song. Singen means to sing. Ihr means you all. Ihr singt ein Lied. Sie spielen im Park. Sie spielen im Park. This is the infinitive form. Okay, is no conjugated verb because sie. It's a plural sie, na? Plural case is they. They play in the park. Sie spielen im Park. Ich schlafe fewer. Ich schlafe fewer. This is a conjugated verb with, with ich. What is the infinitive? Schlafen. Yeah, schlafen. Yeah, schlafen is the infinitive verb. Okay, next. Du lernst Deutsch. Du lernst Deutsch. Hier ist lernen. Lernen. Lernen is the infinitive verb. Okay, don't forget. Lernen is the infinitive verb. Here is the conjugated verb, but we are using the verb to make the sentence. Wir tanzen zusammen. Tanzen means to dance. We are using in this sentence wir, so no need to conjugate the verb. As I already told in my previous videos, so wir tanzen zusammen. If we are using wir, then we need no need to conjugate the verb. As it is, we need to write. Wir tanzen zusammen. Er fährt Auto. Er fährt Auto. Which verb is this? This is fahren. Fahren means to drive. How to write? Fahren. Fahren. Yeah, fahren. Genau. Okay. Next, malt. Yeah, malt. Sie malt. Sie malt. It means malen. Na? In German, we can say malen. Malen means to paint. Okay. Malen. Next. Laughed. Here, laughed. You all laugh loudly. So, which verb is this? What is the infinitive form of the verb? Lachen. Lachen. Yeah, lachen is the verb. Lachen. Lachen means to laugh. Laugh loudly, na? Okay, sie arbeiten. Next one is arbeiten. Because we are talking in this sentence, sie is they. No need to conjugate because sie is a plural or formal sie, formal you. It's also sie arbeiten heute. They work today. Moment. Hmm.
Das war unser Thema für heute. Ja, das war unser Thema für heute. Verben und die Satzstruktur im Deutschen. That was our topic for today. Verbs and the sentence structure in German. Übt diese einfachen Sätze jeden Tag. Okay, don't forget. Jeden Tag it means every day. Übt diese einfachen Sätze jeden Tag. Vielen Dank für Zuhören. Zuhören means listening. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. See you next time. Bye. If you have any question, you can write me. Definitely we will reply you. Okay? Tschüss.